Hello, my name is Francesca, and I will be reading the material from chapter 1 to chapter 4 in English and Spanish. So let's start with chapter 1, health and illness. Asking about health. Health is the state of the body. When doctors want to know about a patient's usual health, they ask questions such as, what is your general health like? How is your health generally? If you are in a good health, you are well and have no illness, disease. If you are healthy, you are normally well and can resist illness. If you're fit, you are well and strong. Not ill, healthy, fit, in good health, very well, fit and well. Ill, unfit, unwell, in poor health, poorly, not well, not very well, unhealthy. Sickness. Sickness has a similar meaning to illness. It is also used in the names of a few specific diseases. For example, sleeping sickness and travel sickness. Patients also talk about sickness when they mean nausea and vomiting. Patients say, I was sick this morning, possible meaning, I was ill this morning. I felt unwell this morning. I vomited this morning. Patients say, I feel sick, possible meaning, I feel ill. I feel unwell. I am nauseous. I feel the need to vomit. The combination sickness and diarrhea means vomiting and diarrhea. Recovery. When patients return to normal health after illness, they have recovered. We can also say the patient made a good, full, complete recovery. If a patient's health is in the process of returning to normal, the patient is improving. The opposite is deteriorating. We can also say that the patient's condition improves or deteriorates. In speech, we often use the verb get to talk about changes. Get over an illness to recover. Get better to improve. If a patient is better but then gets worse again, the patient has relapsed. Another word is improvement, especially in recurring conditions such as cancer is remission. He got the illness very quickly. 2 years later, she remains in complete remission. Now, let's translate it to Spanish. Salud y enfermedad. Preguntar por la salud. La salud es el estado del cuerpo. Cuando los médicos quieren saber sobre la salud habitual de un paciente, hacen preguntas tales como, ¿cómo es tu salud en general? Si gozas de una buena salud, estás bien y no tienes ninguna enfermedad. Si estás sano, normalmente estás bien y puedes resistir a la enfermedad. Si estás en forma, estás bien y estás fuerte. B. Enfermedad. Enfermedad tiene un significado similar a enfermedad, que en español sería la misma palabra. También se usa en los nombres de algunas enfermedades específicas, por ejemplo, la enfermedad del sueño y la enfermedad de los viajes. Los pacientes también hablan de enfermedad cuando se refieren a náuseas y vómitos. Los pacientes dicen, o el paciente dice, estuve enfermo esta mañana. El posible significado, estaba enfermo esta mañana. Me sentí mal esta mañana. Vomité esta mañana. El paciente dice, me siento enfermo. Posible significado, me siento mal, no me siento bien, tengo náuseas, tengo la necesidad de vomitar. La combinación de enfermedad y diarrea significa vómitos y diarrea. C. Recuperación. Cuando los pacientes recuperan la salud normal después de la enfermedad, se han recuperado. También podemos decir el paciente se recuperó bien o por completo.
Si la salud de un paciente está en proceso de volver a la normalidad, el paciente está mejorando. Lo contrario es el deterioro. También podemos decir que el estado del paciente mejoró o se deterioró. En el habla, a menudo usamos el verbo get para hablar sobre el cambio. Superar, recuperar, mejorar, mejorar, empeorar, empeorar. Si el paciente está mejor, pero luego vuelve a empeorar, el paciente tiene una recaída. Otra palabra para mejorar, especialmente en condiciones recurrentes como el cáncer, es remisión. Now the chapter number 2, parts of the body 1. A, parts of the body. Most external parts of the body have ordinary English names, as well as anatomical names. Doctors normally use in English names, even when talking to each other. There are a few exceptions when doctors use the anatomical name. These are shown in brackets below. 1. Jaw. 2. Neck. 3. Shoulder. 4. Armpit. Axilla. 5. Upper arm. 6. Elbow. 7. Back. 8. Buttock. 9. Wrist. 10. Thigh. 11. Calf. 12. Leg. 13. Chest. 14. Breast. 15. Stomach. Tummy. Abdomen. 16. Navel. 17. Hip. 18. Groin. 19. Knee. 20. Chin. Limb means arm, upper limb, or leg, lower limb. The trunk is the body excluding the head and limbs. For a more detailed diagram showing parts of the body, see Appendix 1 on page 130. B, referring to parts of the body. When patients speak about their problem, they often refer to a part of the body. I'm having a trouble with my hip, shoulder, knee. The doctor often needs to ask about a part of the body. Do you get any pain in the chest, stomach, back? Do you get any pain in your chest, stomach, back? C. Describing radiation of pain. A patient is telling the doctor about his back pain and the parts of the body it radiates to. It starts in the back, then it seems to go into the right buttock and down the back of the right thigh to the knee. Now I will translate it to Spanish. Partes del cuerpo 1. La mayoría de las partes externas del cuerpo tienen nombres comunes en inglés, así como nombres anatómicos. Los médicos normalmente usan los nombres en inglés incluso cuando hablan entre ellos. Hay algunas excepciones en las que los médicos usan el nombre anatómico. Estos se muestran entre paréntesis a continuación. 1. Mandíbula. 2. Cuello. 3. Hombro. 4. Axila. 5. Parte superior del brazo. 6. Codo. 7. Espalda. 8. Glúteos. 9. Muñeca. 10. Muslo. 11. Terneros. 12. Patas o piernas, mejor dicho. 13. Cofres. 14. Pechos. 15. Estómago. 16. Ombligo. 17. Caderas. 18. Ingle. 19. Rodillas. 20. Tibia. Extremidad significa brazo, extremidad superior, o pierna es extremidad inferior. El tronco es el cuerpo, excluyendo la cabeza y las extremidades. B. Referidos a partes del cuerpo. Cuando los pacientes hablan de su problema, a menudo se refieren a una parte del cuerpo. Por ejemplo, tengo problemas con mi cadera, hombro o rodilla. El médico a menudo pide preguntas sobre una parte
del cuerpo o hace preguntas sobre una parte del cuerpo. Por ejemplo, ¿tiene algún dolor en el pecho, el estómago o la espalda? C. Descripción de la radiación del dolor. Un paciente le cuenta al médico sobre su dolor de espalda y las partes del cuerpo a las que se irradia. Por ejemplo, protagoniza la espalda, luego parece entrar en la nalga derecha y bajar por la parte posterior del muslo derecho hasta la rodilla. Chapter number 3, Parts of the Body 2. A. The abdomen. The main organs of the body have ordinary English names and doctors use these words. But when an adjective is needed, they often use an anatomical word. For example, we can say disease of the liver or hepatic disease. Some abdominal organs, for example, the pancreas, have no ordinary name. Pancreas, duodenum, gallbladder, liver, right kidney, left kidney, stomach, spleen. When doctors talk about the main parts of the digestive system, they use the words bowel or intestine, the small intestine or the small bowel, the large intestine or the large bowel. When speaking to patients, doctors may refer to the anus and rectum as the back passage. B. The chest. The chest, thorax, contains the organs of respiration and the heart. The main parts of the respiratory system are the airways and the lungs. The left lung is divided into 2 lobes, and the right into 3. The airways consist of the larynx and trachea, or windpipe. The right and left bronchus and the bronchioles. The chest is separated from the abdomen by the diaphragm. C. The pelvis. A doctor is explaining the function of the bladder to a patient. The bladder is situated in the pelvis, as you know, and it is connected to each kidney by a long tube called the ureter, one on each side. The ureters carry the urine from the kidneys to the bladder, where it is stored until you decide to empty your bladder. When that happens, the urine passes down another tube called the urethra to the outside. Now I will translate it to Spanish. Partes del cuerpo 2. Los principales órganos del cuerpo tienen nombres comunes en inglés y los médicos usan estas palabras. Pero cuando se necesita un adjetivo, a menudo se usan palabras anatómicas. Por ejemplo, podemos decir enfermedad del hígado o enfermedad hepática. Algunos órganos abdominales, por ejemplo, el páncreas, no tienen un nombre corriente. En la imagen tenemos páncreas, duodeno, vesícula biliar, hígado, riñón derecho, riñón izquierdo, vaso y estómago. Cuando los médicos hablan de las partes principales del sistema digestivo, usan las palabras intestino o intestino, que las dos traducidas al español serían intestino. El intestino delgado o el intestino grueso. Al hablar con pacientes, los médicos pueden referirse al ano y al recto como conducto de la espalda. B. El pecho. El pecho o tórax contiene los órganos de la respiración y el corazón. Las partes principales del sistema respiratorio son las vías respiratorias y los pulmones. El pulmón izquierdo se divide en 2 lóbulos y la derecha en 3. Las vías respiratorias consisten en la laringe, la tráquea, los bronquios derechos e izquierdos y los bronquiolos.
El tórax está separado del abdomen por el diafragma. C. La pelvis. Un médico está explicando la función de la vejiga a un paciente. La vejiga está situada en la pelvis, como saben, y está conectada a cada riñón por un tubo largo llamado uréter, uno a cada lado. Los uréteres llevan la orina desde el riñón hasta la vejiga, donde se almacenan hasta que usted decide vaciar su vejiga. Cuando esto sucede, la orina pasa por otro conducto llamado uretra hacia el exterior. Chapter number 4, Functions of the Body. A. Eating. You are hungry, you are in a restaurant, and the waiter brings your food. You smell it. It stimulates your appetite. You want to eat. Your mouth waters, filling with saliva. You take a bite of food. It tastes good, and you chew it and swallow it. You eat more, but then suddenly you taste something unpleasant. You felt nauseous. You rush to the toilet and get there just in time before vomiting all the food you've eaten. Something has disagreed with you. B. 5 senses. In addition to smell and taste, the senses include sight or vision, hearing, and touch, also called sensation or feeling. To ask about the sense, doctors use the questions, what is your sight, hearing, sense of smell, sense of taste like? Is your sight, hearing, sense of smell, sense of taste normal? To ask about the sense of touch, doctors talk about numbness, loss of sensation. Have you noticed any numbness in the finger or toes? C. Other functions. Function. Speaking, verb, speak, noun, speech. Function. Walking, verb, walk, noun, gait. Function. Breathing, respiration, verb. Inhale, breathe in, take a breath in. Exhale, breathe out, noun, breathe. Function, urination. Micturition, verb, urinate. Mictutrate, pass urine, pass water, noun, urine. Function, defecation, verb, defecate, past feces, past stool. Noun, feces, stools. Verb, function, menstruation, verb, menstruate, have a period, noun, menstrual period, monthly period. When taking a history, doctors can ask, do you have any trouble, difficulty, problems, walking, breathing, passing urine with your speech? Do you have any pain when you breathe in? When auscultating a patient's lungs, the doctor tells the patient, take a deep breath in, hold your breath, then breathe out completely. D. Less common functions. There are some things we do less often. When we're hot, we sweat. When we're nervous, we shake. When we're sad, we cry. Doctors can ask, do you sweat more than usual? Do you shake more than usual? Now I will translate it to Spanish. Funciones del cuerpo. A. Comer. Tienes hambre, estás en un restaurante y el mesero trae la comida. Lo hueles, estimula tu apetito, quieres comer, tu boca se hace agua llenándose de saliva. Le das un mordisco a la comida, sabe bien, la masticas y la tragas. Comes más, pero de repente sientes algo desagradable, sientes náuseas.
Vas deprisa hacia el baño y llegas justo a tiempo antes de vomitar toda la comida que has comido. Algo ha estado en desacuerdo contigo. 5. 5 sentidos. Además del olfato y el gusto, los sentidos, incluyendo la vista o la visión, el oído y el tacto, también llamado sensación o sentimiento Para preguntar sobre los sentidos, los médicos usan las preguntas tales como ¿cómo es tu vista, oído, sentido del olfato o sentido del gusto? Su vista, oído o sentido del olfato o sentido del gusto son normales. C. Otras funciones. Función, hablar. Verbo, hablar. Sustantivo, discurso. Función, caminar. Verbo, caminar. Sustantivo, marcha. Función, respirar. Verbo, inhalar o respirar, exhalar. Sustantivo, aliento. Función, micción. Verbo, orinar. Sustantivo, orina. Función, defecación, verbo, defecar, sustantivo, heces. Función, menstruación, verbo, menstrual o tener la regla, sustantivo, periodo menstrual o periodo mensual. Al tomar un historial, los médicos pueden preguntar, ¿tienes algún problema o dificultad para caminar, respirar, orinar u hablar? ¿Tienes algún dolor al inspirar? Al auscultar los pulmones del paciente, el médico le dice al paciente, inhala profundamente, aguanta la respiración y luego exhala por completo. D. Funciones menos comunes. Hay algunas cosas que hacemos con menos frecuencias. Por ejemplo, cuando tenemos calor, sudamos. Cuando estamos nerviosos, temblamos. Cuando estamos tristes, lloramos. Los médicos pueden hacer preguntas tales como ¿sudas más de lo normal? ¿Tiemblas más de lo normal? So that's all for this video. It was the reading of chapter from 1 to 4. See you the next time.